എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സൗന്ദര്യമുണ്ട്. എല്ലാ സൗന്ദര്യമുണ്ട്. എനിക്കെല്ലാവരും അത്ഭുതവും സൗന്ദര്യം തന്നെ. പ്രേമത്തിൽ സൗന്ദര്യം തന്നെയല്ലേ. ഒന്നില്ലാത്തവരും ഒന്നിനുണ്ടെന്നാണ് അമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കിരണം ഉണ്ടെന്നാണ് അമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആരോടും കാരുണ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാത്തിലും ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ശ്രമിക്കണം, പക്ഷെ അതോടൊത്ത് മറ്റുള്ള പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശക്തി. Amma, you're the most beautiful person I've ever met. So, Crazy. the three words Satyam, Shivam, Sundaram, I see in your face. Well, Amma, tell me the truth if I ask a question. Am I beautiful? പ്രേമത്തിൽ സൗന്ദര്യം തന്നെയല്ലേ. പിന്നെ മോനെ എടുത്തു പറയാനും മോൻ്റെ കഴിവുള്ള മോൻ കിട്ടിയ കഴിവിനെ ഉണർത്തി അത് സമൂഹത്തിന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കൂടെ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് സൗന്ദര്യമാണല്ലോ. If I look in the mirror, what should I see? നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ കണ്ണാടി നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ അഴുക്കുകളെ കളയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം അറിയുന്ന നമ്മളായി തീരാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ അവസരം. I'm a director. My friends are poets and musicians and painters. What is creativity? Where does it come from? എല്ലാം ഇപ്പോൾ കലയും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് തന്ന ശക്തി ഇപ്പം മഷി അതേ മഷി എടുത്തിപ്പം എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേ മഷി എടുത്ത് ചീത്തയും ഉപയോഗിക്കാം, അതേ മഷി എടുത്ത് വരയ്ക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം അതുപോലെ ബാഹ്യമായ കഴിവുള്ള പലർക്കും പലതാണ്. ആന്തരികം നമ്മളിലെ ആ ശക്തി തന്നെ. നമ്മളൊരു പേന ആകണം, മഷിയല്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേന പോലെയുള്ള മഷി അവിടുത്തെയാണ്. ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ തന്ന കഴിവുകൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെതായ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. കഴിവുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, ആന്തരികമെന്നാണ്. അപ്പം പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ
said creativity is your talent, your knowledge, your experience. But beyond that is compassion. And if you want to take creativity to the next level, you have to access creativity. It cannot only come from the force of your own knowledge, your own skill, and your own talent. Now you have to access beyond, and to access you need compassion. Compassion, I started to think about compassion. What is this compassion? There is two things here. One is the being that is Amma, and the other is all that is happening around her. Which part interested you first? Well, I guess it's the people around her, but the deeper one experiences both the people around her and Amma herself, the more captured one is by the commitment to helping people. I've been interested in spirituality, but not rituals. I'm also, as a scientist, deeply skeptical about people who claim that they have extraordinary powers and so on. So I was sitting next to her, and I asked her, am I deserving of a guru? And she said, yes, if you open your heart and mind and your eyes, you will recognize your guru. With Amma, it is a strange story. Now I am a little settled down, and I was a very notorious activist, with all my silk saris, Kanjivaram. I used to go to all these, I was forced into social sector. And I was in UN building in Geneva, and I get a call. Amma has called you, and you have to come and give a lecture on sexuality into the Amma University. And I said, let's see, I'm going over there after this. Who hugs who? And when I saw her, I was taken aback. I hugged her and So wow. who hugged who? Till now, I don't know. Energies hugged each other. When Amma is hugging people, I try and sit behind her, and I feel a very strong energy that fundamentally shifts me. I forget that I'm hungry, I forget. She's not talking to me, she's not hugging me. I'm just there. There's this little space, like a bubble around her. And I come out of it feeling energized. And then I tell myself, no, it's only because of my own mental psychology. Everybody's told me about Amma. I see the reactions of people. I'm moved by that. It's an emotional thing. I recognize it's not. 6 hours later, 7 hours later of just sitting somewhere cannot just be an emotional thing. Here, there's a woman who sits and hugs 14 hours a day. Here's a woman who has not been educated, and yet she looks after maybe over 100,000 students, which includes school students, kindergarten students, and then students at higher education. Sciences like nanotechnology, microbiology, things that she's never learned, things that even we, in our most educated forms, find it difficult to learn. How does she do it? Coincidence or compassion?
And if it is compassion, what is it? What's compassion? Let's try to relate compassion to science. Science is, I see, as a very simple thing. Science is about learning what the rules are by which things interact. You learn the rules, you make predictions, and you see if your predictions are right. And that's a kind of very sterile process. There's not much compassion in that. My experience of doing science is about working with other people, particularly students, sharing ideas and thoughts and questions, coming up with ideas, and student gets a result, and you talk about what it means, and student gets excited. So there's all this human social interaction for which science is just the backdrop. It's just the thing that catalyzes that interaction and that fun we have. So I don't know what compassion is, but I would say that social engagement around trying to do science, for me, is special. Amma is my education, a veil to myself. Does it stop me from looking at myself? The way we educate people today, does that stop us from finding ourselves? വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരമാണ് ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. പണ്ട് ഗുരുകുലം നിന്ന് അച്ഛനമ്മമാടുന്നത് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു സാറൊരു നമ്മളൊരു ഭിത്തി പോലെ ആകുന്നു, സാറൊരു യന്ത്രം പോലെ ആകുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതം നന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിയായാലും ഇന്ന് ഒരു IAS എടുത്താലും അത് കണ്ട ഒരു നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ട്. അവരെ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. പിന്നെ വയറ്റുപിഴപ്പിനായി മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു വയറ്റുപിഴപ്പിന് മാത്രമേ അമ്മ തെറ്റെന്ന് പറയുകയല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അകന്ന് അത് വേണം, സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇതും ആവശ്യമാണ്. Amma means everything to me. Amma is my guru, my guide, and everything in my life. जब ये अम्मा अपने गोद में लेती है तो हर एक के हर एक दुख दूर हो जाते। ये ऐसे लग रहा था जैसे अपने भगवान से मिले हैं। Even
from my mother's hug, I don't get that comfort which I get from Amma. Oh my God. She is, I think, sometimes more than my mother. Pues mira, la encontré hace 15 años y cambió mi vida. La vida de mucha gente, ¿no? Y verdaderamente la vida es cambiada cuando más te acercas de un maître espiritual. Amma te toma y cuando te toma no te deja en paz. I come from the oldest ethnic transgender community in the world, which is known as the Hijras. When I discovered my sexuality, I never thought God discriminated me. God made human, and human brought discrimination into it. She accepted me without discrimination. She didn't even bother, because I have met many other gurus also throughout my life, I don't want to name people, but then they go one step back. This lady had nothing to go back, and she caught my hand and she just put me down. Sit here. And then her sari went a little bit, so I just corrected her sari. Somebody tried to stop me, then she just gave a look to that person. And I said, wow, she's a babe. இருபது கொல்லம் நம்ம அம்மா தான் எனக்கு எப்பயும் நெஞ்சது மரிக்கிற வரைக்கும் இந்த அம்மா இருந்தாலே எனக்கு யாரும் இல்லை ഭർത്താവ് കാണാതായി ഭർത്താവ് ഇല്ല ഭർത്താവ് മൂന്ന് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് നിത്യത്തിൽ പെരുന്നാൾക്ക് ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി 3 കൊല്ലമായി ഭർത്താവ് കാണാതായിട്ട് കിട്ടിയില്ല എവിടെ നിന്ന് പോയത് ജീവൻ്റെ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് കൊണ്ട് അറിയില്ല എനിക്ക് വിഷമത്തിലാണ് എനിക്ക് അമ്മ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അത് വന്ന് നിറയെ അനുഭവിച്ചോളാം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ എത്ര വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് I was interviewing hundreds of people yesterday, and I said, why are you here? And I said, tell me about Amma. It took them 15 seconds to start sobbing. And in 15 seconds, they were telling me that she was like a representation of God. And we don't see her as a body, we see her as a God, as a godlike entity. About a month ago, I had an amazing experience with her. She answered every question that I could possibly have. And many of the questions, the answers came randomly from people who just walk up to me, say something, in answer to my question, and walk away. So as a scientist, how do you explain this? Is she emitting something? Is there something that is happening in a compassionate being? There have been, a lot of research done on people who meditate deeply, and their state of brain waves and so on, they go into a delta state with hardly any effort. And in this state, apparently, there are people who've learned tens of languages. So there are amazing things regarding the human mind that I think, biology and science just doesn't know about. Here's this extraordinary individual that moves you, almost even without having a conversation, just in her presence even, you're moved. And I certainly wondered what the mystery is behind that. Not enough to want to explore it, because I know it's way beyond anything that can have an answer. A musician can hear all the different instruments in a symphony. I can't. I just hear the whole thing.
and that's enough. അപ്പം നമുക്ക് ആഡംബരം ഒഴിവാക്കി ആവശ്യം നിറവേറ്റും. അപ്പം ആഡംബരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ $16 ഒരു വാച്ച് കിട്ടും, $100 ഒരു വാച്ച് കിട്ടും, രണ്ടും സമയം കാണിക്കും. അപ്പോൾ അന്ന് ആവശ്യത്തിനടുത്ത് മറ്റുള്ള ഒരു കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ. അവരാരും കെട്ടണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, രക്ഷിക്കട്ടെ, അത് കെട്ടിട്ടെ. പക്ഷേ ആ സംസ്കാരം ആവശ്യത്തിനടുത്ത് മറ്റേ കൊടുക്കുന്ന സംസ്കാരം. ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള എൻ്റെ അമ്മ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ 30 വീടുള്ള ചുവട് നടന്ന അടുത്ത വീടാണ്. അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ 30 ചുവട് നടന്നാൽ മതി. പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിൽ തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കത്തില്ല. മറ്റേ വീട്ടിലാണ് ആദ്യം കത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ തീ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് വിളക്ക് ആദ്യം കത്തിയും നമ്മൾ കത്തും. നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് കത്തി അവരെടുക്കും. അപ്പോൾ തീക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറയും അവിടെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പാത്രം കഴുകി വെച്ചിട്ട് തീ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം വേവുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തൊഴിൽ പോയി കിട്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ബാങ്ക് ബാലൻസില്ല, അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേഗം പറയും ഈ ഭക്ഷണം കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കാണ്, ജോലിക്കാർ പോയി വന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അയലത്ത് വീട്ടുകാരും കഴിച്ചോന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് തൂത്തുവാരി അങ്ങോട്ടിടും, അന്ന് അവിടെ തൂത്തുവാരി ഇട്ട് അപ്പം അങ്ങ് അത്ര കണ്ട് മറിഞ്ഞു വന്ന സംസ്കാരം. Sit in a comfortable seating posture. Sit with your spine straight. Close your eyes and dive deep within yourselves. Attune yourselves to the inner peace, to the inner silence. സ്വർണ്ണ കെട്ടാരം കെട്ടി കിടന്നാലും മനസ്സമാനമുണ്ടല്ലോ, ഉറക്കം വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉറക്കഗുളി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലേ. മനസ്സിനെ എയർ കണ്ടീഷനാക്കുന്നതാണ് ആത്മവിദ്യ.
What is time? What is eternity and time? കാലം നമ്മളെ കാലത്തെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു ഈ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ ആയുസ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മ തരുന്നതാണ്. അപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പർ നമുക്ക് അറിവാണ് തരുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റി വേസ്റ്റ് പേപ്പറുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാലത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള കാലം നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു വാച്ച് ഇപ്പോൾ കേടായിരിക്കുക ശരിയായപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, എന്താ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര അടിക്കണമല്ലോ, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര അടിക്കണമല്ലോ, അത് സമ്മതിച്ചില്ല. ബാക്കി വാച്ച് എന്താ ശരിയാകത്ത പറഞ്ഞു, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് ഇത്ര സെക്കൻഡ് അടിക്കണം, അടുത്തൊരു മണിക്കൂർ ഇത്ര അടിക്കണം, ഒരു ദിവസം ഇത്ര അടിക്കണം, ഒരു വർഷം ഇത്ര അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് അനങ്ങിയാൽ മതി, അടുത്ത അത് അടുപ്പ് തന്നെ. ഈ നിമിഷത്തിന് അടുത്ത നിമിഷമേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി വിത്തിലാണ് വൃക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ വിത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് വൃക്ഷമായി നിനക്ക് വരും എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളൊരു പാത വയ്ക്കുന്ന, നദിയിലൊരു പാത വയ്ക്കുന്ന, അടുത്ത പാത ആ വെള്ളമാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും വേണം. So I'm thinking too much. അല്ല, ഭാവിയെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പാലം വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നില്ലായിരിക്കും, കെട്ടുമ്പോൾ കെട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലാൻ കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് കെട്ടാതിരിക്കുന്നവരാണ്. പ്ലാനിനോർത്ത് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് കെട്ടുന്നതിലായിരിക്കും. ഭാവിയെപ്പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പം മോനെന്തായാലും ഒരു കഥ എഴുതി
അത് കഥ എഴുതിയത് ഫിലിമിലിട്ട് അത് കാണുകയാണ്. മോനറിയാം അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഇന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ദുഃഖകഥാപാത്രം കണ്ട് സന്തോഷകഥാപാത്രം കൊണ്ട് ചാടുകയില്ല, ദുഃഖകഥാപാത്രം തളർന്നു വീഴത്തില്ല. മാറി ഒരു സാക്ഷിയായിട്ടിരുന്ന് കാണും. കാന്തം സാക്ഷിയായി കാണുന്നില്ല, ഇരുമ്പ് ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. കാന്തം മാറിയിരുന്ന് കാണുന്നു. Namaskaram. Let me offer a broad welcome to everyone. Let us now commence the Amrita 60 celebrations of our beloved Amma's 60th birthday and our 60 years of service to humanity by joining together in a prayer. The science of compassion. Are we able to discover what it really is? I think we are capable of understanding compassion in a way that's an emotional response rather than an intellectual response. I would put compassion in the context of being interested in the other person and wanting to help them. But I do think labeling it compassion may be too simple. I mean, she is a very intelligent woman. She is full of joy. She just finds a joy in life that is very moving. For me, it's more than compassion. അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പുറത്തിടുന്ന അവരകത്ത് കിടത്തും, നമ്മൾ അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കും, അവർ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കഞ്ഞോളം ഒരു തേങ്ങാ തിരികെ തരും. അവർ കഴിച്ചില്ലല്ലോ വിഷമം. അപ്പോൾ അവർ കഴിച്ച ആ ഒരു സംസ്കാരം കിട്ടിയത് പോയി, ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. ശിവായ ശിവായ ചിരിച്ചേ 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 ചിരിച്ചേ
വയ്യ, വേദനയുണ്ട്, വേദനയുണ്ട്, വേദന ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്. അച്ഛനെന്തേ? അപ്പം പണ്ട് നമ്മ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വാച്ച് നോക്കിയല്ലേ ജീവിച്ചതുണ്ട്. അന്ന് ക്ലോക്കുണ്ട്, അന്ന് ക്ലോക്കില്ല, സമയമുണ്ട്. അന്ന് ക്ലോക്കുണ്ട്, സമയമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ല. ഉണർന്ന് എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ചെരുപ്പ്. ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് രാജാവാന്ന് അഭിമാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. Amma, I asked you if you were bored, and you said you never get bored. Why? How? അമ്മ പ്രേമത്തിൽ ബോറായിട്ട് വരത്തില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു പുതുമയാണ്. കാരണം ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണത്. പിന്നെ പ്രേമം വന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ആ കളി ഓരോന്നും മധുരമാണ്. നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആസ്വാദനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. So if I ask the same question again and again and again and again, Amma will still continue to love me with every question and not get bored, Yes, right? okay. Okay. Amma, why are we addicted to our individuality? Why? Why are... what happens to us that we are addicted to something and we don't recognize our universal self? Why? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ തവളമാക്രി വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണം. വാലുള്ള കാലത്ത് വാലുവക്കരയത്തിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കാം. അഹങ്കാരമായ വാലുവ പ്രതികൂല സാഹചര്യം അനുകൂല സാഹചര്യം ആനന്ദം തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ആരോടും കാരുണ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിലും ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അഹങ്കാരമെന്ന് വാല് പോയാൽ കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കും. എല്ലാത്തിനെയും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാത്തിലും കാരുണ്യമേ ഉള്ളേ. തിരിയിലും വെള്ളമുണ്ട്, കടലിലും വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ഫാനും ഫ്രിഡ്ജിനും പറഞ്ഞ കറണ്ട് വ്യത്യാസമില്ല. 100 പടത്തിൽ സൂര്യനുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യനെ ഇപ്പോൾ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിബിംബം സൂര്യനൊന്നല്ലേ ഉള്ളേ. ഒരേ ആത്മാവാണെന്ന് കണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ അദ്വൈത ബോധത്തെയാണ് നമ്മൾ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവൻമുക്തി. നമ്മളെല്ലാം സ്വയം ഉണരണം. നമ്മൾ പിടിച്ചമക്കി ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നടക്കുകയില്ല. അതൊരു മുട്ടയുടെ പുറത്തുനിന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ. അത് ഉള്ളുന്ന് വിരിഞ്ഞ് പൊട്ടുമ്പോഴേ അല്ലെന്നൊരു പുതിയൊരു ജീവിതം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഉറക്കം നടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഉണർത്താം. ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണർത്താം. Am I pretending to sleep or am I asleep? ഇല്ല, ആഗ്രഹമുണ്ട്, ജിജ്ഞാസയുണ്ട് ഉണരണം തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ മറന്നു പോകണത്രേ ഉള്ളൂ. ബുദ്ധിയാകുന്ന അത് വന്ന് വിഴുങ്ങും. ബുദ്ധി കൊണ്ട് കത്രിയെ പോലെ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ. അല്ലാതെ ഈ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ച ചിന്ത മരിക്കുന്നതാണ് ബർത്ത്ഡേ. ഞാൻ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല സാമാർ. പക്ഷെ അന്ന് സേവന കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടമ്മ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. 26 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല സാമാർ വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബർത്ത്ഡേ പക്ഷേ കുറേ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് കുറേ സേവനം ചെയ്യും.
is it possible that a compassionate state of being fundamentally alters some parts of the way your cells behave? Can it go that deep into the human brain and the human body to alter the way you are, physiologically the way you are? I suspect that she has a different physiology. This state of humility, love, compassion, with no ego, this is a completely different physiological state. I wonder if there's some connection that science just is unable to explain or has not explored. If you try to explain all of this spirituality purely with science, you will have a very hard time. And you think we're just trying to find words that don't exist, or we're trying to analyze it too much? Yeah, there are some things I just don't want to analyze. They affect me at such a deep level, and analyzing is sort of trying to take all those things apart. And, you know, I guess I'm an amateur. The experience of her personality, I think, is unique and very moving, and I don't feel any desire to reduce it to something I can understand. I think it's just sort of a sense of mystery. പ്രേമസ്വരൂപം ആത്മസ്വരൂപങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജീവിതത്തിൽ വിജയവും സന്തോഷമാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഓരോരുത്തർ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാം. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാകാം. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക തകരാറുകൊണ്ടാകാം. ചിലരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യം കൊണ്ടാകാം. പൊതുവെ നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും പേരുടെ പ്രശ്നം ആദ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രുവും അതേസമയം നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയും കൂടിയാണ്. ആദ്യം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ അതിനെയും പിറന്നിട്ടില്ലാത്ത ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വകാലത്തിൽ തന്നെ ശവക്കുരുതി കൊണ്ടുന്ന നിയന്ത്രണമുള്ള ചിന്തകളാകാം. നമ്മളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ നിരന്തരമായ ആവർത്തനത്തെയാണ് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനാശക്തിയുടെ ദുരുപയോഗമാണ്. നമ്മുടെ ആത്മബലവും ബലപ്പെട്ട സമയം അപഹരിക്കുന്ന തസ്കരനെ പോലാണ്. യാതൊരു കാര്യവും നടക്കില്ല, എപ്പോഴും മോശമായത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുമെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ വിദഗ്ധനാണ്. നമ്മൾ ബാഹ്യമായ ഇത് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള ആദ്യ ചുവട് ആന്തരിക ശത്രുവിനെ ജയിക്കുകയാണ്. All my life I've been trying to be reasonable. All my life I've come across walls of unreasonableness, and I've bounced back, and I've hit a wall and I've bounced back. It's time not to bounce back. When I met Amma, I said, well, maybe this is one place where I don't bounce back, and I go through this incredible wall of reasonableness and walk into something completely unreasonable and accept that realm beyond the wall. And that's really what I'm searching for.